Hello mga kabuchi, we're back. So, mission na ta mga kabuchi. This is our mission mga kabuchi. So, we are going to repair our garden edge mga kabuchi. So, we need a chair. And we need something that mga kabuchi, kanina lang siguro. Because we need something to duk-duk. Martilyo, guro na. This one na lang. Pero mabughat ko, ani. Martilyo. I'll search for martilyo, mga kabuchi. So, arita diri sa pikas side, mga kabuchi. We will search for a hammer, mga kabuchi. Naaguro diri ang hammer sa tag-iya sa chicken. Naam ka diha. Oy, gwardiya ka diha. So, here it is mga kabuchi. This is a hammer. And this will be useful mga kabuchi. So, birahon sa ninato mga kabuchi. Oops. So, mga kabuchi, murag, we need a space mga kabuchi. Spaceship. So, mga kabuchi, the idea here, mga kabuchi, is that we will not disturb the current wall, mga kabuchi, because this is still strong, mga kabuchi. But, the soil, mga kabuchi, we will try putting the soil into my garden, mga kabuchi. So, bato lang ang dili na to ibutang sa atong garden. So, we will put some soil back into our garden, mga kabuchi. So, also, we need to ensure that the tip of our garden edge, mga kabuchi, is also touching at the very bottom of our raised bed garden, mga kabuchi. Diba? So, we put lang ani. So, well na po di siya, mga kabuchi, diba? Can't you see? So, but the stone, mga kabuchi, we will not put the stone into our garden, mga kabuchi. So, this is how are we going to repair our raised bed, mga kabuchi. Na-earthworm, mga kabuchi. Oh, earthworm! Maldito kayo din na earthworm. Naputol dahil siya, mga kabuchi. Oh. Sorry, earthworm. Your habitat is under renovation. So, this will involve hammering. Not only hammering, mga kabuchi, but also digging. So, we will dig. We will dig a little, mga kabuchi. Just a little, mga kabuchi. Not full, okay?
Dagko kay mga wati mga kabutsi. Because happy kayo ang mga earthworm here mga kabutsi. Oh, another earthworm mga kabutsi. Oh. Here mga kabutsi. Oh. We have another earthworm. Oh, earthworm number 2. So I think we already dig enough in this side mga kabutsi, and we are now ready to put in our part of our sanisya. Part of our garden edge mga kabutsi. So ana na siya mga kabutsi. Diba? Ana siya mga kabutsi. And then we will try to hammer. Let's use this first. Sa may napilo ni mga kabutsi. Anak. Ato ipakilit anak. Okay. Where's the hammer? Just be careful not to hammer your hands, okay? Lahi mo siya mga kabutsi. Uy, klaro. Ay. Di ta madawat ang trabaho mga kabutsi. Sakto na siya. Ano? Lugpit na ni mga kabutsi. Lugpit, lugpit. So, let's use this one. No, not that one. This one ko na be. Let's hammer this one. Ay, sweat na di kayo ang result ani. Okay. So we're done hammering it mga kabutsi. So after hammering mga kabutsi, we will also try to return this one mga kabutsi. We will bury. So this will be the process that we are going to take mga kabutsi. So, anak. So we will do the same process for the rest of our kuan mga kabutsi. For the rest of the edges of our garden mga kabutsi. This is it, pansit. Okay na ba na siya? Yan na bon. We need to counter the pressure mga kabutsi. Oh, counter the pressure. Kasad. Okay. So, let's proceed. Proceed ta mga kabutsi. So, I just hope mga kabutsi. Uy, gahi man. Mura magdi mao. Murarag luag mga kabutsi, no? But the most important thing mga kabutsi is that we can get some
stone. Also, mga kabutsi. So, it's very important kid mga kabutsi that we can dig better ba mga kabutsi. So, may siyang nilikay man. This one. You need to counter the pressure. Okay. So, another napuntang area, another side mga kabutsi. This side mga kabutsi, we will start digging on this side mga kabutsi, cleaning. Oops. Whew. This is not an easy job. Mga kabutsi. This requires stamina. Or ana na lang nako. No? Di na lang nako lisod-lisod na akong self. So, ana na lang siya. Sayop man eh. Turn around. Dayon, isikit na to sa yahan. Minsan gamay lang, tinaana lang. Saan ba? Kay edge mangod siya. Okay. Yan hali ko butangan diri pagid no. Tanga to mga kabutsi. Ay, bati na lang siya. Bati madukon. Okay. Siya sa mo. So, mag-harvest na ron og peanuts, peanuts. Ginger dahil mga kabutsi. Oh, we'll harvest this one mga kabutsi. But later na mga kabutsi, once I'm done with my repair of our, what you call this, raised bed garden. So, we need to repair man mga kabutsi every now and then. And hopefully, since this is already plastic, mga kabutsi, we'll only do the maintenance activity, mga kabutsi, like replacing this one, mga kabutsi, which is easy because we have a camellias tree over here, mga kabutsi. So, this is readily available in our place, mga kabutsi. So, kanina ang atong problema, no? Ligon kayo siya, oh. We will reuse that one. So, we'll continue balik tani mga kabutsi ito kaya yutaan mga kabutsi. Hello? I think we will just reuse this one mga kabutsi. Paano?
O, diba? And then, we will put this one again. Asam ka ni siya dapit. Diri guro. You think I can put it here? Maybe. Let's try. Careful. Let's go deep. Oh, I was able to go deep, mga kabutchi. I think that deep is okay. Okay already. So at least mga kabutchi, kanina lang mga sticks atong i-replace pohon. So, kina na siya. Okay. Moving forward. Hi, we're halfway done mga kabutchi. And I'm tired. So maybe we will take a break also mga kabutchi. We will take a break. But before taking a break mga kabutchi, we will harvest our tadaan! Luya mga kabutchi. So we'll take this one out. So, the arena for portion mga kabutchi, we already have a low bat on our microphone mga kabutchi. So, there's no sounds anymore. So, I am already digging the ginger mga kabutchi, and I am taking good care of its rhizomes mga kabutchi. Because I don't want any rhizome to be left behind mga kabutchi. So, I try to make sure that once I pulled out the ginger plant mga kabutchi, I am already, all rhizomes are all in mga kabutchi. And then we will also try to share the soil to other area mga kabutchi, or to the ginger plant next to the one that we harvested mga kabutchi. So slowly we are carefully pulling it out from the garden mga kabutchi, and look at the rhizomes mga kabutchi. Oh, there's so many. Yeah, wow. So these rhizomes mga kabutchi will be used in our kitchen mga kabutchi. Though we are tempted of really selling the ginger mga kabutchi, because the kilo is already around 200 plus mga kabutchi. But then we don't have enough ginger to sell mga kabutchi. So our ginger is still good for our kitchen mga kabutchi. We cannot sell or share it yet to our neighbors mga kabutchi. So we try to flatten the soil mga kabutchi, and look at the wall, the new wall of our garden mga kabutchi, the green one. So the soil is, at least the soil, the level of the soil is, I think, around 10 centimeters down compared to the width of the garden edge that we installed in our garden mga kabutchi. So the ginger next mga kabutchi, I am not sure, maybe we will harvest it during kalag-kalag mga kabutchi, Halloween, if ever we're going to cook bod mga kabutchi for the kalag-kalag. So that's the time maybe we will harvest our next ginger plant mga kabutchi. But right now mga kabutchi, we will be
ending this video mga kabutchi. I am already super tired mga kabutchi. But of course, I want to give you a glimpse of our newly walled raised bed mga kabutchi. So we will try to let you see na mga kabutchi. So good morning again mga kabutchi. So just a quick tour of our activity mga kabutchi. So we're done with installing our garden edge mga kabutchi. So the 9 meters mga kabutchi was able to surround the garden, and then I think we have around 1.5 something meter excess mga kabutchi. So this means that this is just the perimeter of this raised bed is around 8 meters mga kabutchi. And then just like that mga kabutchi, we have an excess here, so we'll make another small raised bed in this area mga kabutchi, diba? Just a small raised bed. And then mga kabutchi, samto nisudman na magawa. So muna to siya. We will continue our work in the afternoon mga kabutchi because I am already tired. So that is the luya that we harvested mga kabutchi just now, and then we planted 4 loya here. So the plan is to continue planting the area along this bed mga kabutchi to straight line until it will reach the other side mga kabutchi, the other edge of our garden. So ay kapuy. This is now the end of our video. Thank you for watching. Bye bye.